is my president. Yeah. Unless you kill me, I'll say that forever and ever and ever. Yeah. Bro. Williams broadcast nze Williams nkwaniriza ntutte akadde nga sijja birwadde binkutte gemazima binkwata ne binkwata stories nyingi nyezi baddewo naye nga nkwaniriza obera kunegatako. I am Williams and this is the Williams broadcast. From you guys we get support, we get motivation and inspiration to keep pushing, so we appreciate you being in the comment section. Your view is paramount and fundamental. So people watching us from the Gulf, from the United Arab Emirates, you who is watching from from Asia, United Kingdom, Canada, United States of America, Africa, and across the globe, thank you very much. Stories are really many that took place, or a lot transpired while we were away. So ezimu stories zenyamiza ezisinga ndoza zenyamiza anadala bwe tutuka mu nsonga ez'ebyobufuzi naddala ku kibiina ekya National Unity Platform eri recent y'okukwatibwa kwa deputy spokesperson wa National Unity Platform mukulu Waiswa Mufumbiro ate n'agattibwa ku banne abalala bonna bali ba Eddy Mutwe n'abalala bonna okuli ate ne Madaada gwe baleeta nga bamujja ku nsalo ya Uganda ne Kenya. A lot is going on. Ekisingira ddala okusumbuwa obwongo kwe kuba nti Duyira yakolebwa mu gwokubiri, bagamba nti yali unlawful, teyali mu mateeka. Duyira omujjukira enkalala ezo eza National Platform aba foot soldiers bakola nga bakuliza omukulembeze waabwe amazaalibwa anajja n'ayita mu nkalala ezo, oluvannyuma ne zifuuka ekizibu okutuukira ddala olunaku lwaleero. Ndabye n'abadde ku Next Radio ya NBS ya Next Media as an umbrella. So Next Radio nga bakyazizza Fande Felix Kulaije nga yayogerera UPDF. Kanale Mugume namwagadde. Kanale Mugume yamwokyezza ebibuuzo nga biri hard, naye nga bw'owuliriza enziramu gy'abiddamu ebibuuzo ebyo, mukulu Felix Kulaije afande ng'akulagira ddala nti enkwatibwa bano gye bakwatibwamu mbu yeeye eri mu mateeka, n'ebbanga lye bamala nga bali abantu we batamanyi nga tebamanyiddwa ku mayitire mbu nalyo liri mu mateeka. Bw'omuwulira bw'ati ng'ayogera ekisookera ddala yamubuuziza Kanale Mugume n'amugamba naye oyogera ki kyo kiwamba abantu? N'agamba okwo si kuwamba, poliisi tewamba, n'amagye tegawamba, naye gakwata mu mateeka, arrest. N'amugamba kyogera ki ku nsonga y'okuba nti abantu bebakwata babuzibwawo abantu baabwe ne bamanyibwako gye bali, n'amuwa example ya Noah Mutwe. Afande Felix Kulaije n'amugamba nti Noah Mutwe tewamulabye oluvannyuma, bw'oba wamulabye kati tolina kumbuuza biri byedda. Kwegamba bw'omuwuliza Afande Felix Kulaije, normally sitera kwagala kusenya maloboozi ago kuga playing back wano olwa copyright. Channel eno olumu njewaza ebintu ebimu, naye wano nyinawo bimba nawulidde, so recording yonna mbanjirina wano. So ogezaako okulaba omukulu oyo bwe bamukyazizaawo nga nnyonnyola ensonga, naye nga bw'azinnyonnyola ekisookera ddala nga talabawo buzibu bwonna ku nkwatibwa abantu gye bakwatibwa n'engeri gye bawambibwa ne babuzibwawo ng'abantu baabwe tebamanyi, era ye nga akunnyonnyola ensonga ze nga Kanale Mugume ne bwagezaako omubuuza ekibuuzo, ye nga munnamawulire nze kye namwagaddeko nti yamutadde ku nninga, nga ye akulagira ddala nti poliisi n'amagye tebiina mutawaana gonna gwe bikola. Awuliriza era agoberera Williams broadcast with me Williams. Stories nyingi nnyo ezigenda mu maaso. Robert Kyagulanyi Ssentamu, His Excellency yabadde United States of yabadde mu United Kingdom, yabadde London now, yabaddewo ne performance. Story ndala wabaddewo ni Nubian Lee briefly naye yakwatiddwa ne bagamba nti yabadde preventive arrest, mbu yabadde agenza okwewandiisa
mbu balowoozezza yabadde agenda kola ki kukola procession abantu batambulire mu nkalala nga bamuwerekera n'ebiringa ebyo ne bamukwata briefly ne bamala ne bamuta oluvannyuma n'ateerayo posti nti babadde bamutadde. Member of Parliament bagenze mbalabye mu video endala nga nabo bagenze okulambula Nakivubo Channel Redevelopment Project egenda okulemberwamu omugagga Hamis Kigundu era nga bwendabye nga bagezaako okuwa ripooti yaabwe nga bagamba nti ku kiseera ekyo babadde tebasobola kusalawo kyankomeredde ku butya embeera bwe bagirabye nga balambudde Nakivubo Channel Redevelopment Project ya Hamis Kigundu ya mawulire ga NBS TV nga bannyonnyola bagamba nti yes project bagirabye era Hamis Kigundu nannyonnyola ensonga ze nti omwala guno gubadde kattiro gubadde n'obulabe bungi nnyo yensonga lwaki bagezaako gutereeza nti ne FIFA bwe yajja okulambula ekisaawe ekyatumibwa Hamu ekyali War Memorial Stadium Nakivubo nga kati bakiyita Hamu Stadium International Stadium mbu CAF neerabanga ekisaawe ekyo surroundings zaakyo si nnungi nnyo so olwaleero okusinziira ku kiragiro ekyaweebwa Speaker Anita Monga nti bagende balambuleyo bageze ne balambulayo oluvannyuma bajja kuwa ripooti yaabwe. Mawulire amalala MPs of course ekyo ngimaze eno byali mwogeddeko kyekirala awo nameere okukwatibwa kwa Waiswa Mufumbiro. Ennaku zino jjukira nti National Platform eri nnyo mu kkooti egenda nnyo okulambula ba Eddy Mutwe ne bannaabwe. Jjukira nti balina omusango bo ba Eddy Mutwe balina omusango gwokubiri ogw'okunyaga ebintu omuli ne gadgets ng'amasimu emasaka eyo ate n'okugatta guno ogwa unlawful drills okukola dduyiro atali mu mateeka era n'okwambala ebyambalo ebyefaananyiriza by'abasirikale ku mitendera egy'enjawulo. Kati kisinga okwewuunyisa in Uganda ng'abantu bali mu kkooti bali mu kuwozesebwa olw'okwambala ebyambalo ebyefaananyiriza eby'abasirikale ku mitendera egy'enjawulo UPDF, prisons, poliisi n'ebirala byonna. Kakati waliwo abantu betulaba mu Uganda nga naba bakubi ba ndongo saagala na kumentioninga amannya gaabwe nyinza kubanga nga lubasombera ng'omulaba in open space, in open air, public domain is putting on an attire actually not just similar, but the exact coloring and design belongs to the UPDF. But you have never heard one of the past people I'm talking about being taken to courts of law, being abducted, being arrested, to also appear before a magistrate on the same account. Which means probably there is selective persecution okuyiziganyizibwa okulondamu abamu. Kyendowooza of course kyengenda okusaba kiyinza okuba tekisoboka kubanga kikulema bulaba ng'abantu abamu nga ba artist basobola okutambula ne beetaaya nga bambadde kibomboola kyennyini ng'agenda waliwo ne yalonchinze nga yambadde kibomboola bo si bennyinako obuzibu bebana aba practicing a selective persecution because the law as we following the laws tetulina kulondamu kuba amateeka tegalina kuba na maaso nti amateeka kati gatunuulira bano naye bwe tuddayo ku bakulu bano ba Eddy Mutwe omusango gwe bagamba okukola dduyiro mu bukyamu era n'okukola okwambala ebyambalo ebyefaananyiriza eby'abasirikale ku mitendera egy'enjawulo. Omulala yakwatiddwa Waiswa Madaada nga naye bamugamba okwambala ebyambalo ebyefaananyiriza ku by'abasirikale ate era n'okukola dduyiro mu bukyamu. Waiswa Mufumbiro emisango gyaliko gyekuusa ku ekyo. Nalabye omukulu Andrew Felix Kulaije ng'annyonnyola nti nga bwe wabalaba bonna bagenda bakwata babamalewo batunuulire amateeka gabatunuulira bagasimbagane n'amateeka. Kati olunaku lwali ndabye ka clip akola byenziguzzaawo aka Waiswa Mufumbiro kagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu, Bobi Wine is my president unless if you want to kill me or unless if you kill me, but he will be and will never change that. Kyagulanyi Ssentamu will be my president. That is Waiswa Mufumbiro.
as he was taken to court. And leero badde bazze ye ne Waiswa Madaada n'abalala bonna ku Kawempe Chief Magistrates Court. Jukira ebyobufuzi bingi kati mu Uganda ewaffe, and ebyobufuzi waliwo otukiseera ndiyo like what should we do, because we every now and then say that we are into the political dispensation, political party dispensation, which is not the case definitely. In most cases, what the national platform is going through is unfair. Mubuntu eri unfair. Kubanga bwekituuka ku byambalo by'amagye, olumu bwe mba nnyina byenjogerako nabo mbagamba nti sirowooza nti dduyiro waba national platform gwe baakola yali ayina authority yonna gy'asobola okupozinga eri omuntu yenna. Era nga bw'otunuulira dduyiro abantu bano nga bazze, ate ekyokubiri kyensaba ontegeere bulungi, balina kye bakola nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eyalambula enkalala tebalina kye bamunyega. Of course ensonga weeziri, naye ate beyalambula babanoonya omu ku omu. Of course you can never predict or detect what comes next when it comes to Jajja Yoweri Kaguta Museveni and the regime, especially when now it is an extended regime. And an extended regime in political science is a regime where you can no longer follow the route of Jajja Museveni alone. It has branches. People will say the directive was given by General Salim Saleh. For another case, they will say it was the directive was from General Muhoozi Kainerugaba. Others will say it was from Mama through Rwabogo. Others will say the mafias in the state, because that's even there is a human being branded presidential advisor also has drones. Vans, those vans, Toyota vans, she can also order security operatives to go and abduct or arrest some individuals she feels are not in good books with her. A lot is taking place in Uganda. We need prayers, but for all the political prisoners, because they are political prisoners, I don't believe that the biggest percentage of the National Unity Platform members who are in custody, it is because they committed real crimes. It is because they will say mwakola dduyiro, mwakola dduyiro, mwakola dduyiro, mwakola dduyiro, and mwambala ebyamagye, mwakola dduyiro, mwambala ebyamagye. With all due respect, waliwo byetaaga okukyuka, biyinza obutakyuka leero, naye byetaaga eventually ne binaaba tebikyuse, and the people are not willing for such to change. It definitely, by all means, change is inevitable. It will come to pass. Ecclesiastes in the Bible, Ecclesiastes Mubulizi in Uganda 3, 1, 2, 3, chapter 3 and the verses 1, 2, 3 as it goes. Every time, everything has its own time. It is just a matter of time. Buli kimu kiba kirina okubaako, naye waliwo ebiba bisoboka. Ndabye in Nepal, it started like they had banned the social media platforms, Twitter, Facebook, and other platforms like TikTok. So the Generation Z went to streets in protest of the decision and action taken by the administration of Nepal, putting the social platforms down. Kati bwe bamaze okwekalakasa ne bekalakasa ne bakola ku lunaku lwe batandika okwekalakasa mu Nepal, ne bagamba tubizizzaako social media. Kakati babagamba amugende n'okugenda. Parliament bagyokyezza, ebintu ebirala byonna, emmotoka za gavumenti bazokyezza n'ebirala bingi nnyo. Kinajjukira nti Nepal wabaddeyo ebintu bingi nnyo bibadde overdue, okutuukira ddala bwe baalabanga abaana bano obutali bumativu bwabwe babulagira ku mikutu egyo emigatta abantu, eminaayiza wala. Kati ne bagamba tugijjeeko, bagijjeeko bano ne bagamba bwemba munywedde omwenge mulindanga ne guteeka, ogunywanga n'oguteesa. Ne bagenda ku nguudo, bwe balabye bagenze ku nguudo ne babagamba bannaaye tubadde tusaaga mu tugizizza. Kati babagamba mugenda. Ojjukira ekyatuuka ku mukulu William Ruto e Kenya, batandikiriza mpola. Yali akyalo ne kakati nno wandigenda. Nalabye Israel yahitinze Doha, bakubye Doha. Of course ebyo balina ebyobufuzi byabwe, naye njagala kudda mu ggwanga
erya Uganda ebintu bingi nnyo bigenda bi-intensifying waliwo ebimu byolaba nga biri unnecessary because if you're not cultivating PR for Waiswa Mufumbiro, why arrest Waiswa Mufumbiro? I had Colonel Mugume asking Felix Flaige, the spokesperson of the UPDF, Afande Felix Flaige, and it was like, why is this timing? Why now? Why are you arresting those people? And especially now when we're into serious political business. It was like when you commit a crime, you don't tell security operatives the right time to arrest you, to put you to court and EDC. So, agamba, it is right timing can be any time. Kati, Waiswa Mufumbiro, yomu kuba agenda okwesimba yosa nakaweeyo, ali mu kooti, anything can happen. Kati wano wetuli, ekiseera kino kitulimu mu ggwanga erya Uganda, anything can happen anytime. Tosobola predicting what next. It is unfortunate that we still preach that there is democracy in our country, Uganda, and there is that dispensation of political parties, which is not the case. At some point, I saw a post and communication on social media from different Forum for Democratic Change members and supporters, especially from the side of PFF, saying that Dr. Kano Kizza Besigye is not, in terms of health, is not fine and is not eating, is unable even to stand on his own independently, so is not medically fine. And to make matters worse, I don't feel government is doing or is checking in any way to say that Besigye gets medication or medical attention or health care. Then biri awo. So mwene mwale bali eyo nyongero bajogeza ntuyingira mu kalulu ka 2026. Sala gamba nti dekapusa naye akagenda okubeera mu vaawo mpitewo ebiseera singa bwe tuba twogera ku election irregularities tezituuka ku obyo ku polling day when there is an act on the act of dropping in your paper with a tick on who you want to lead a specific position, to be in the specific position. So it is not just an act of dropping that paper with a tick. The process of malpractice starts now. Because kati abantu abamu musanga ngagamba ayaya banange olaba bakutte Mufumbiro, but intimidations ezo zonna zikola ki zifrustrating people's souls and moods of going to openly participate in the general elections. Atenga elections ezo tuziteekamu sente nyingi, nnyo. Waliwo ku side ya NRM batera okugamba nti kakati oli gw'ovuganya ye Jjajja Museveni oyagala atuule butuuzi akusiikira ebinyeebwa ng'ate gw'ovuganya nti naye alina okuteekawo embeera ezo. Yandibadde nze bwe ndowooza nti osobola okuvuganya mu ngeri ey'enjawulo, ovuganya mu ngeri eri fair. Of course, there cannot be a cultivated leveled ground for political activities, especially including elections, and also particularly on the African continent. Kizibu nnyo okusanga nti bannaye nti incumbent yataddewo leveled ground. Zera tubeera mwoyo senkavuddenga mu ngazzeemu okusikamu gwa kuguzza eno kugusikamu gwa kuguzza eri. Era ebiseera ebisinga ba incumbents naddala abamaze emyaka nga 2 okweyongerayo, kati nga Jjajja Museveni wawezezza emyaka 40, bamaliriza mu kusika olugali olwo okuwewerwa omuwemba oba obulo n'ebijjanjalo bya Nambaale ne Mutikke, balusika n'amaanyi g'abantu ne baluyuza. Balusika obudde ne bujja. Kyova olaba ndowooza nina gwe ngamba nti history mwangu nnyo ng'essomo okusomesa n'okusoma. Lwaki? Bino byonna bye tusoma the downfall, the rise and the fall of ABCD bifaanagana. Mu rise osangamu abantu ababa bakoowa Obote n'Amini, abantu ababa bakoowa gundi Dos Santos najja, abali bakoowa abafuzi abansikirano Paul Biya najja, abali bakoowa manya abafuzi abamatwale, abafuzi b'amatwale tubakooye colonialism mu Zimbabwe 81 Mugabe jangu, abantu ne bagamba fo obufuzi obwensikirano tubukooye mu gundi mu Libya ebiseera ebyo omuvubuka yaliwo Gaddafi najja. There is always something wrong
that triggers or inspires or motivates or pushes or supports the person coming. There is always something wrong that will motivate people to come and stand to fight the state or shake the status quo. After shaking the status quo, unfortunately, certain is bad, people will start practicing worse compared to the previous. Kati weewuunya waliwo ekintu ekisinga nze kinsumbuwa nti jjajja Museveni we yajjira yali awoomereranga omubisi gw'enjuki ng'era ebintu byasuubiza olabira ddala omwami ono bamuwa omukisa era ng'ebimu yabyogera biri on record nti the main issue and challenge, the problem we have on our continent is those African leaders who don't want to leave power. Is the main issue, and indeed it is. You look at Paul Biya and Cameron coming the 7th time, and the guy's like, I am coming back. I am coming back. What's again? Ojja kwekanga Equatorial Guinea Mbasogo Ngwema Equatorial Guinea bwe yali ajjako brother we yagamba brother yali alina dictatorship, yali alina micromanagement of okusinziira gyali waggulu n'abanga alingiriza buli kamuntu akali wansi paka ku reception n'amuggyako munsijjako embi anko naye Equatorial Guinea boss Mbasogo Ngwema byonna byakoze bisinga n'ebyolya yaliko kukitegeera kati tuli awo jjajja Museveni we yajjira n'agamba this is not a mere change of guard that the Langis, the Acholi are getting off the guards of our security dockets. Now we are getting new guards in the name of National Resistance Army. No. Judge Museveni said it wasn't that guard, mere change of guards. It was a fundamental change in the politics of our country. Mwakuba enduulu, mwakuba engalo ne mugamba bannange Museveni ssere bwali ssere amaze okwanya Obote ngege bwali ngege amaze okududa. Omusajja entebe gye yayogerako ani binaayisa nti ewooma neewoomerera n'asengejja omwenge neefuuka enkenku olwaleero jjajja naye ndowooza tamanyi bwakita. Kati ekisinga obuzibu nti ne bw'aba ayagadde okkita emitunsi gimuwagamiddemu giti gimugamba mukulu. Ekibuuzo kiri nti emitunsi gino kati kyo gizzaako ki? The cultivated impunity, the mafia, the deep state. Ekintu ekyo mukiwulira nti nze ndi mafia nze sizannya nze. Ekintu kye bayita mafia luba luliira munda, kikuliira munda, kikola gundi orchestrations zaakyo kikolera munda bwe titi ne kinooga gundi. Nogamba ani amusonye? Gaba musonye. Ne kibba ssente. Nogamba Bank of Uganda ssente bwe ziti zibuze. Ani azitutte kanotandika okuteebereza kozi kati tuli mu extended political gundi system oba omukoddomi n'agamba ne hava mu kamwana nga tomanyi n'azitutte. Obuulira nga olw'otenda gye bagabye ate ani agigabye agigabidde omuchina nga tabakyami twatugambye tugiwaba lwagigabye. Ekimafia kiba kizibu nnyo era ekimu ku bisinga okusumbuwa jjajja kati wadde naye alina ensobi ze. Ekimafia kyazingako regimu ye and ekimafia ekyo tasobola kinyegako kuba kimulabye byakola nga taata ayina enva eziba zasigaddewo nga yeyasuze emitwetwe we yewasuze sefuliya enva ebakeera enkya ng'omuwula gw'ekyennyanja ogw'ekyensutu teguliiko nga tebalina kapa. Era n'omwana naye bw'azuukuka bw'ati omuwula gw'oku mutwe neenaagujjako simple ne benkanya evvumbe. Taata aba akalambira bw'ati nabwe mutabani n'amugamba wakuulako omuwula gw'ekyennyanja ku kyenzira. Kakati ate ne bana ababeera bano banya abakamwana omukamwana awulira
awulira nga ngono awolako omuwula gw'okumutwe omutabani omukawa mwana naye ng'akwata ebiviiri ng'abiri kwate wayingira otya mu famire yaffe okubanga weegabira ebiviiri njogere engeri gy'ojjako omuwula taata agenda okwogera eno agambe omutabani nti gamba oli ani yamuwadde ebiviiri ti ndeka munnange taata ndeka kale ebiviiri birye ono amaze okulya ebiviiri aba mukambwe ennyo n'eriisa aliwuuta kati ekyennyanja nga kiyuuga kyokka bana mu maka gaabwe eno ekyennyanja ekyenkira bakimalawo ne mu famire y'omwana balidde omuwula guno ogubeera kuno kwonna ku mutwe bagumazeewo bali ku biviiri kati kuliko abantu bangi abajja ba extended again maaso baganuunye kati waliwo abakutte ebigumba baba n'essuubi nti ono jjajja alidde ekyennyanja kyonna n'akimalawo engeri gye kiri nti yalidde kasulubbana gimuwubidde akawero saawa yonna kimutwala kati nga bamanya nti ono abadde ali omutwe yagenda okudda mu kulya ekikira kati ekyawansi kati batandika okubanga bazibu nnyo era abo abantu abali amagumba bazibu beetuuma amannya nze gwolaba nze kati nze kasita nninaanye gundi ng'ali ku bigumba ekimafiya ne kijgira kati bino byonna byogamba jjajja waliwo bw'omutunuulira bw'oti noka naye jjajja wa 86 akyaliwo nga waliwo emizannyo gya politics yandibadde tazizannya bw'atyo naye nga naye gimuyita mu ngalo ne guba nga guzannyiddwa Waiswa Mufumbiro, Waiswa Madaada n'abalala bajja kukwatibwa bonna bamalize nga bali mu kkomera kati banamala okumaliriza mu kkomera bonna kinaabaawo oba kati kujjukira abaana bawaga ogenda obalaba abo bonna nga bawaga abali mu kkomera bongera mimi oyo genda badde ngamba nti abantu abamu eb'ebyobufuzi ebiri smart tebatera nnyo kwagala kusibaasiba abantu bw'omusiba awandiikirayo ebitabo bw'omusiba aguma omutima bw'omusiba akimanyiira nti n'amanya kati order of the day bomija nti waba agenze nange nsobola okugenda naleka katubeereyo ne bapanga era ekyo kyasumbuwa nnyo abafuzi b'amatwale ku South Africa ebbanga lye bamala Nelson Mandela ng'ali ku kazinga yabakosa nnyo because Nelson Mandela orchestrated formed a project after he understood that music was powerful. There was a 45 minutes talk with the music artists. It was a good strategy, inviting people like Stephen Kakana the late, who got blind at 5 years. The guy was guided, given guidance, given instructions on what should be put in literature, what kind of literature and content to be put in the repertoire. Guy yagenda nga okuvayo nga rejuvenated nga jawandiika ennyimba nkambwe ennyungu obuziyimba bwe bwani ku myaka 16 17 Yvonne muwala wa Machaka mu Soweto nga yakubuuza ebibuuzo, who has got the power to tell me what to do? Waliwo line eyo eri mu Mama Land, who is that man telling me go? Who is that man telling me go? Manya out of my motherland. Nayogera ebigambo nga bizibu nnyo. Bakubanga empi ku matama aba Yvonne Chakachaka. Naye ng'onaawandiika muzibu nnyo Stephen Kekana. Waliwo ennyimba ezo let me go. Who is got the power to tell me what to do? Who is following who? We miss Manero. Nga baba utulempi. It took a while, but later on, or eventually, abazungu ne bagawayo. Ekkomera eyinza obutaba strategy nnungi wadde ng'erabikanga emalamu amaanyi oba frustrating and intimidating. Naye gwe bw'okwata ba Eddy Mutwe bano n'obakwata bonna n'obateekayo ng'obateekayo kirindi aggwa y'atuula, kiba tekikyatiisa. Obe oyina a skin kyova olaba ne Kyagulanyi abeerewo ng'agamba munteekeyo. Kati of course awo n'ogamba
Kyagulanyi oyagala kutwala okubba nkulaba. Kyagulanyi bagamba munteekeyo. So on a serious note, it is absurd, it's not good news from our country, Uganda. Nti tuli bwe tutyo buli muntu yenna essaala ntera nnyo giyimirirako ennyo okusabira Uganda okulaba 2026 simanyi. Nalabye omukulu Nnyombi Tembo ayongera okunnyonnyola nti buli media house enabeera biased ejja ku switching wa off, era n'empuliriza omukulu Andrew Fez Kulaija ayogerera police ayogerera amagye ng'agamba buli media personality and any platform of communication and broadcasting that is biased or which will be biased nabo bajja bakima. Buli anaabeera biased omukulu yasuubiza bagenda bakima. Kati buli muntu yenna ayogerera mu mbeera ekyobula nti waliwo abasalawo waakiri bawulikike nga abali ku side eri. By the way, si kibi in my opinion, so you may lead belong to there is freedom of association. You can belong to the NRM, PFF, but when the playground is not leveled, it is hard for people to exercise and enjoy the freedom of democracy. Kikisingo kisumbua singa buli muntu yenna kiboke naye kati baba amawulire because amawulire ge machi amawulire nga bwogawulira ndi mawulire agafeeyo nti Kyagulanyi yabadde London. Bwe yabadde London yayimbye ennyimba, bwe yamaze okuyimba ennyimba bamukunja bayimbye mukunja ne bamufuwa ssente. Tugenza okulanga mukunja ataddeyo ka video nti ssente ze zonna ezabadde zikuŋŋaanyiziddwa mu kasawo Saimo omunene w'ekibuga owabukedde FM mbu n'agenda nazo. Twazzeemu kubalaba nga bali mu lukuŋŋaana ye ne Ali Mawale ng'agamba Saimo omunene awo ono ssente ze. Lwakuba nti amawulire ennaku zino mwe mugalaba bulala. Ago ge mawulire ge gafeeyo tewaba kirala. Bannange tubadde wano Waiswa ne bamugjawo ne bamuwalaawala ne bamukuba mu emigere ne bamusongera ebigala by'emmundu mu mbirizi ne bamuyingiza emmotoka ebaddeyo ekke n'agenda. Simple as that. Ge mawulire. Va ku bino ebirala investigative journalism kale awo bulikonda bateekamu opinion when you are columnist, when you are giving your opinions kati nga bisobola okujja nempa opinions, but singa nzijja buzizi wano nenkutegeeza nti Nyeko Derek waliwo ABCD ekyavamu ye n'agamba mbivuddemu. Kakati ate mwagomuganyiigira ne mugamba William atukuba. Kumbe ge gaffe ewaffe. The only bad thing I will do is when I give false news, false information, is when I have not balanced it. Kyovola nti batera nnyo okugamba bwe tukubidde ku Derek Nyeko ebyo abyeganye n'agamba nti abantu beboogera nti kyekyamujja mu lwokaano si kituufu. Ate bwe tukubidde ku b'ekibiina David Lewis Lubongoya baddeko kyatugamba kubanga ye Waiswa abadde mu nkomyo nga bamutaddeko obunnyogoga ng'emikono gizze gye gitaliira ntungo. David Lewis Lubongoya atutegeezezza nti byonna ebibungeesebwa si bituufu. Ensonga ndala nnyo Derek Nyeko kati ffe awo lwa tubalansinga story naye nga gali amazima ge twasoose okuwa gasobola okuba nga mazima ddala oba nga bulimba, then we are balancing the story. Mu mawulire amalala ebiwulirwa mu nkuubo byebyokuba nti nno mbu omukulu Mulyannyama abadde alina okubeera ku bwammeeya mbwakati ate mbu ye yasindikiddwa agenda yeesimbewo e Makindye East babadde Derek Nyeko mbwakati ate ye abalala bonna omuli Derek Ssekidde amanyiddwa nga Taafu B n'abalala bonna ababadde beesimbye ku kifo ekyo Derek ng'akyaliyo bagamba nti buno butabeera bwenkanya okubanga ate ono ajja n'abagwamu bugwe bwatyo bwe twogedde ne Mulyannyama n'abyegaana era n'ekitebe ne kikkaatiriza ti si bituufu. Now we are balancing. Amawulire gatambula then katudde ku mawulire agatali balanced. Olumu bwenzi yawona okugakola agali balanced temutera gaagala mutera nnyo ekisize kyonoona amawulire kwe kuba nti bwe tuba tugezaako okukola ebyo bye nkugambye mwe temugaagala. Why? Citizen journalism. Mwagala amawulire agagudde bwe gatyo olubege. Awo William talina vibe.
era waliwo abantu abamu nga bw'obaawo ekibiina ky'ebyobufuzi nga kirina bwe kivuma ne bwe kiba kimuwemmula nga kimugamba ebiri disgusting nasobola akuweereza ka message nagamba kyokka abaana bano abaana aba ne bajja tutta omugamba wange Nassolo kati enkya bwe wabaawo ekibiina ekirala ne kiba nga kigamba bo Nassolo ng'agikuweereza era bino ebyana byetaaga oba tubikole ki oba wakirinze akasajja nomugamba Nassolo oyina ekibiina abaana baali bagamba nti bagwa jindi baavuma gundi ne bamuwemula n'ogamba bajja mpaka bakyokka abaana abo temugamba ate onyiigira ki kaakati kitegeeza nti amawulire gazze goonooneka ne goonooneka okutuukira ddala n'okuba nti ne Felix Kulayije agamba nti omuntu bw'akavaringa ekintu ajja kuba ali biased. What you put to the public domain, you as the regime, as the security operatives, will be subject to coverage, media coverage. People will cover. Kati olw'okuba by'okoze tebijjansa okoze bingi bijja kuba mu mawulire oggyeko emikutu ng'ogamba giri biased osibe bannamawulire ng'ate gwe wakoze ebintu ebitajjansa ebitasaana nga singa obadde okola ebintu ng'obikola objectively okitegeera ebintu ebimu however mawulire waliwo stories tugireke. I was talking to Peter Mukasa about the Malende and husband story. I told him that the story is getting out of hand because it is becoming a Hajat and a Haji story. You remember that Haji and Hajat story in Uganda where women got on the side of the Hajat and the men on the side of Hajj. Kani wano nagenza okulira abagamba nange. Oyo omusajja baleka bamutaddemu ssente olwo Nassolo. Oyo omusajja kati bamutaddemu ssente erinnya lya Malende. Bamba muwa ssente. Era kati bamuwadde ssente ajja erinnya lya Malende. Mwana w'empologoma oyo omwana oyo kakati ate ogenda okulira sayidi endala nga waliwo bagamba maama Malende omulaba ayagala kubalampira ku musajja amala omuwa walampirako bw'ati yagenda awangula muwanguzi ne bwembeera nze nange awo nga byonoonese ekyatuyambye kiri kimu story ng'ekyatagaddewo eti bagisuddemu ebintu ntwawo mbanyamawulana yagenda okuwasa Malende bwe bamaze ate obadde tukyatagalaawo ate ne bakwata Waiswa Madaada bwe bakutte Waiswa Madaada then atawo ne bakwata Waiswa Mufumbiro. Definitely there is a spin in the newsroom. Our headlines nezikyuka Malende nawoneraawo gwekate bwe gakyuka kati ate baba bakutte ekyennyanja ekinene Waiswa Mufumbiro era ngenza okulanga ne Madaada bali mu bambi mu saagala kukigira nga bali babiri so nga luli badde beetwala Madaada vaayo ku bwa independent kati bali babiri kati engome ennene Waiswa Mufumbiro bwe yazze amawulire gakyuka ne gava ku Malende and definitely tuba tulina okudda ku Waiswa Mufumbiro n'abalala era ne bwe tuba tureporting ebiseera ebisinga tugamba baddeko Kawempe Chief Magistrates Court omumyuka w'omwogezi wa National Unity Platform Waiswa Mufumbiro n'abalala bonna abakwatibwa ku nsonga z'okukola dduyiro mu bukyamo baleeteddwa wabula mu byokwerinda ebyobutiribiri kyokka luli bwe wabaddeyo Ssebuufu gundi Eddy Mutwe nga Eddy Mutwe ngero ali ku kigundi ekikuuma omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abalala baleeteddwa mu kkooti olunaku lwa leero kati it depends on ani ayina kati oba oliawo Kyagulanyi mukulembeze Kyagulanyi ate kati bamukutte maama nnyabo bamutu mbisekera muleeta ebinyuma so amawulire gano nabo laba lumu nzija wanengezaako balaga how news waliwo amawulire nga they are not good worth stories nalabye Chameleone yayimiridde ku stage n'abaako gw'ayisamu eggaali ng'ayisamu alien skin eggaali there are stories like that one ne tugamba ejja kubeera eri ku Williams podcast awabeera entertainment nga wano tejaawo however singa Chameleone ajja ne yeesimbawo singa ajja nakola ekintu ekimu elevating to that level definitely nga tujja omuyimbi Joseph Mayanja wa Mama Mia ne Jamila Nalia shida za dunia kozebwa kati obula nti ne Kyagulanyi abeera nnyo mawulire Kyagulanyi abeera nnyo mawulire buzisaawa banayo omukulembeze Kyagulanyi yabadde South Africa oba bannange yagambye bwati wowe nyabo yabule wewe kubanga yerevu kwakola ki kwali kati oli waasinziira n'akugamba muli biased
Kyagulanyi mukavalinga nnyo ku musango gwantwazaako ku UCC as a station manager and head of programs. Twali tukavalinze nnyo Kyagulanyi ng'agenda ku kooti kubanga bwe baali bagenda ku kooti there was a development of Nabukenya being hit by a car, police car. We reported that. Never tugamba omusango temulina mawulire mwali biased. So kati amawulire gonna gagenda kubeera subject to that. As I conclude, definitely divine intervention from above is key at this point. Also, there is a lot of effort that has to be or needs to be put in by all the political parties. However, it is a little bit difficult because ebibiina by'obufuzi biri ku ludda oluvuganya ate kati byo byevuganya byokka biti byevuganya okusinga nebyevuganya international jjajjange. So nsabira nnyo David Waiswa Mufumbiro, nsabira n'abantu bonna ba Eddy Mutwe bali Makomera n'abalala bonna bamadubala n'abalala bonna oyinza n'okubaayo abalala nga tetubamanyi na mannya n'abakwatirwa eyo ku byalo eyo wansi nabanyumiza bwe nagenda mu covid navuga emmotoka negenda eyo Kakumiro covid nga yakaggwa Kakumiro kiri eyo wansi oyite Mubende ne baŋŋamba maama ekyali wano oyo chairman Bulemu yakuba wanembo ne baŋŋamba mbu prime minister Nabbanja jukira nze nagendayo ne mmala ebbanga awo mba sister St. Andrews Catholic Parish Dominican Sisters na radio ya prime minister awuno ndi mukola mawulire kuba byaliyo nga radio ya prime minister babe bibeera ku mpewo baba birala kati baŋŋamba maama nnyabo abaana b'omu garaji baŋŋamba selekita tubawulirizeeyo maani ne ku YouTube tugoberera naye maani akaleediyo tukateekako mu ngeri eno nkulembeze ye bannange nimbagamba mukyogere mu lwatu nebagamba oli musiro yagala garaji bagijjewo ne bamundaga oyo nimbagamba ngaali muleeya nti yero si wano yero si tomanyi nti wano ebyamayumba kumi bikyakola n'amala akuvaamu vi bakutwala wali ekakeeka kisaawe kya mupiira naye waliwo police post bakutwala ekakeeka ovaawo munaye tovundirawo konze ye ate amateeka nage nebagamba oyo golaba oyo ero si wano bwanswa eri teyali ero si wano bwanswa okuvanga nga mukyali mu primary awaledde obulunzi bukuumi nti yakyali ero si wano ate kakati ow'ebwanswa kale ayinza okuba nga bwanswa egenda saidi zeeri nekonako mbabbe enninnya negendako kale erito bit kugombolola wane waggulu wane eryebwanswa naye ate kusaidi y'okusaza eno ng'okkirira ne ku union paka Kakumiro public aba akimayo ki nti maama nnyaba agenda n'aspiringa obuyinza bwonna n'abwetu oyo omukowonako maama omanyi abantu baasibye kuno nti akolera nti prime minister tomanyi nti twatiikinga na lwampaka baatubeeranga mu mugongo nga tulonda konze 220 nti ng'olondera ku mbooko mugamba olimba nti naamuyita omulala ayambadde ekijaketi kya gundi kyokkanika namugamba oyo munyumize selekita akaayana nnyo nti aye munaye akalulu kawano kaali ka mbooko ng'osimba bakulengere bulengezi naye nimaga kati ate mwakola mutya okulonda nti tetwasomera wano integrated primary school nagakozi mwe mwasomera bukuumi awaledde obulunzi yali Kakumiro boys ne Kakumiro girls ne Kakumiro ogundi public nti oluvannyuma bagifuula gundi St. Kizito integrated primary school okuliraana Uganda Matters kati omanyi amagezi ge twajjaawo feera Kyagulanyi twamutiikinga ewambagamba waaye kati lwaki mwamutiikinga nga baali tebaga ti mu robadobo si bwe yagamba ndi kuki William olina olugambo nti okaka yabo ng'olowooza liri ettaka kwe baazimba disitulikiti y'e Kakumiro baabikola bati wali tomanyi nnyiniyo era ono gwe tugambye erosi twalikwata kivandulo alikwata kivandulo yena alifunamu ssente noono nti olimba ku levo yoona asobola okubeera nti nanti gwe omulabye ali ku levo eyo ya prime minister omwerabidde nga kansala omujjukire baabeeranga mu bululu bw'enkooko mujjukidde ng'akyali kansala biseera bya Ssekitoleko nga ye chairman nti Beninyanga yali mu CA 895 nti
biseera bya kasiriivu nga ye mu PJ abawala babamutambulirangako tojjukira ebiseera sentayi ng'asunsuna emmwanyi ku kyuma emmanga ti omujjukire bulungi nnyo nga muzeeyi Kasayija wali wa mmanga ya DEO tojjukira emivuyo yonna gyabeerangawo nti bano abawala be baagire bamujjukidde kati ate atuuka atya eyo nti kikirala ekyaliwo nti nerya Kereziya baali balitwala ngaani alitwala nengamba nekisobola William olina terefayina bajja okukukwata mweraba